ஸோ இங்கே வந்து ஒரு ட்ரெண்ட் லைன் சப்போர்ட் பிரேக் ஆகிடுச்சுன்னா இட் வில் பி குட். ட்ரெண்ட் லைன் ஒன்று க்ரியேட் ஆகிட்டு இருக்குது. இது பிரேக் ஆகுது இங்கே. பட் ஸ்டில் வந்து நம்ம கொஞ்சம் ரிஸ்க் இல்லாமல் ட்ரேட் பண்ணுவோம். கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க மக்களே. ஸோ என்னோடய ப்ரீமியம் டெலிகிராமில் நான் ஒரு கால் கொடுத்துருக்கேன். ஸோ அது வந்து நல்லா மூமெண்டம் ஆகும், பார்ப்போம். இந்த இஃப் யூ வாண்ட் டு ஜாயின் ப்ரீமியம் டெலிகிராம் டெலிகிராம் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் டெலிகிராம் இருக்குது, அதில் டீட்டெயில்ஸ் நான் கொடுப்பேன், அதில் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இங்கே வந்து நான் திருப்பி ஒரு 200 குவான்டிட்டிஸ் நீங்கள் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருப்போம். நைஸ் ஒன். ஓகே ரோலெக்ஸ் சூப்பர். ஸோ இப்போதைக்கு இன்னும் மார்க்கெட் வந்து சைட்வேஸ் தான். இங்கேயே நான் பை பண்ணிட்டீங்க, பர்ச்சேஸ் பண்ணேன். ஸோ பார்ப்போம், ஒரு ஸ்பைக் வந்துச்சுன்னா இட் வில் பி குட். நான் ரெடியால் இருப்பேன் எக்ஸிட் பண்ணுறதுக்கு. ஓகே, பிரேக் டவுன் ஆகணும் கண்டிப்பாக. இது ஸ்டில் அந்த பிரேக் டவுன் கேண்டல் வந்து இன்னும் காமிக்கலைங்க. கால் சைடு கேண்டலும் பிரேக் டவுன் ஆகலை. ஸோ இந்த லெவலில் வந்து பிரேக் டவுன் ஆகணும் கால் சைடு, அப்போ தான் இந்த ப்ரீமியம் வந்து மேலே போகும். ஸோ இங்கே வந்து இந்த லைன்ஸ் வந்து பிரேக் டவுன் ஆகணும். ஃபஸ்ட் டார்கெட், அப்புறமா இதெல்லாம் டார்கெட்ஸ் இருக்குது. நம்ம ஃபஸ்ட் டார்கெட் வந்து இங்கே இருக்கும். 530 இஸ் த ஃபஸ்ட் டார்கெட். பார்ப்போம். ஸோ மக்களே, நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க? அந்த ஃபஸ்ட் டார்கெட் வந்து ஹிட் ஆகுமா ஆகாதா நீங்கள் சொல்லுங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸில். ஸோ ஃபஸ்ட் டார்கெட் வந்து இங்கே 530 போட்டிருக்கானுங்க. ஸோ ஹிட் ஆகுமா ஆகாதுன்னு சொல்லுங்கள். சீக்கிரம் மக்களே சொல்லுங்கள், கமான். ஸோ ஃபஸ்ட் டார்கெட் வந்து புட் சைடில் 530 நான் போட்டிருக்கேன். அது வந்து ஹிட் ஆகுமா ஆகாதுன்னு சொல்லுங்கள் எனக்கு. சூப்பர். ஸோ ஓகே, ஹிட் ஆகுன்னு சொல்லியிருக்கீங்க எல்லாருமே. பார்ப்போம் ஹிட் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம்.
ஓகே, கால் சைடு வந்து நல்ல கேண்டில் வந்து வருது. பட் புட் சைடில் அந்த கேண்டில் வந்து எனக்கு அவ்வளோவா சாட்டிஸ்ஃபை ஆகலை கேண்டில்ஸ். ஓகே, இங்கேருந்து ஒரு ஸ்பைக் கண்டிப்பாக வேணும். ஓகே, 509. கமான் 509. அப்புறமா போக மாட்டேங்குது. இங்கே கண்டிப்பாக ஒரு ஸ்பைக் வேணும். திருப்பி ரிஜெக்ஷன் கேண்டில்ஸ். ஃபைவ் டென் ஹையஸ்ட் போயிருக்குங்க. 510 எதுக்கு ஹையஸ்ட் போயிருக்குன்னா இங்கே வந்து ஒரு ஆல்ரெடி 520 வரைக்கும் போயிருக்கு. பார்ப்போம் 520 போகுதுன்னு பார்ப்போம். ஸோ டார்கெட் இஸ் 530. that's it மக்களே. பாத்தீங்களா, இதுதான் நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். ஸோ இதுக்கு தான் நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் மக்களே. ஸோ we have got around 34,000 நம்ம இங்கே வந்து புக் பண்ணிட்டோம். கரெக்டாக இங்கே புக் பண்ணியிருக்கோம் 74 பாயிண்ட்ஸ். இது வந்து நான் சொன்ன ஆல்ரெடி இங்கே வந்து ஸ்மார்ட்டான ஷார்ப்பான மூவ்மெண்ட் ஆகும்னு. ஸோ இது வந்து லைக் 82,800 வந்து பிரேக் டவுன் ஆயிடுச்சுன்னா இட் கேன் கோ அப் டு இங்கே வரைக்கும் போகலாம். அது 600 போகலாம் அது. ஸோ திஸ் மூமெண்டம்காக தான் நான் இவ்வளோ நேரமாக பேஷண்ட்லி நான் ஹோல்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். இங்கே வந்து ஒரு சப்போர்ட் இருக்குது கால் சைடு. ஸோ இங்கே வந்து மேஜர் சப்போர்ட் 82,800. ஸோ that's it மக்களே. ஸோ we have got around 34,000 இன்னைக்கு. ஸோ done for the day இன்னைக்கு. Okay, few quantities I have got here. So this price action is good, so that's why I got here. இங்கே 368ல நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன். பார்ப்போம் இந்த ட்ரேட் எப்படி போகுதுன்னு. ஜஸ்ட் ஸ்மால் குவான்டிட்டிஸ் தான், 180 குவான்டிட்டிஸ் இங்கே நான் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ இந்த வந்து 82,800 லெவல் மட்டும் பிரேக் ஆயிடுச்சுன்னா இட் வில் பி பிளாஸ்ட். ஓகே, இப்போ பார்ப்போம். திருப்பி வந்து 1200 கிட்ட நம்ம ப்ராஃபிட்டில் இருக்கோம். 1200 நம்ம லாஸ்ட்டில் வந்து இப்போ திருப்பி 1200 ப்ராஃபிட் வந்துட்டோம். ஸோ இப்போ வந்து ஒரு புல் பேக் ஆகி திருப்பி ஒரு ரிஜெக்ஷன் ஆகிருக்கு மார்க்கெட். ஸோ இங்கே
flag and pole pattern creation ஆயிருக்கு. இது வந்து break out ஆகணும். மார்க்கெட் வந்து இப்போதைக்கு மூமெண்டம் எதுவுமே இல்லை. ஸோ ரொம்ப நேரமாக வெயிட் பண்ண வைக்கிது இப்போ மார்க்கெட். 82,800 லெவல் வந்து பிரேக் அவுட் ஆனால் மட்டும்தான் இது வந்து ஸ்பைக் வரும் நமக்கு இந்த புட் சைடு. கால் சைடு வந்து 301 லெவல் வந்து பிரேக் டவுன் ஆகணும். ஓகே, இங்கே வந்து பிரேக் ஆகிருக்கு 82,800 லெவல். ஓகே, கால் சைடும் நல்லா பிரேக் ஆகிருக்கு. புட் சைடு ஸ்டில் நாட் ஃப்ளையிங். புட் வந்து ஃப்ளை ஆகணும் இப்போது. ஓகே, கொஞ்சம் மூமெண்டம் ஆகுது புட் சைடு. பட் இன்னும் வாட் ஐம் எக்ஸ்பெக்டிங் இன்னும் அது ஆகலை புட் சைடு. Come on, put fly. But it's not flying still. Okay, same range la irukku. 391, 392, super. Come on, 392. Still inga vanda break agala. Break மட்டும் ஆச்சுன்னா இது வந்து 400, 430, 450 வரைக்கும் போகும் அது புட் சைடு. 91, 391, 392, 395, 400, 410, 415, 418. Shit. Okay, மக்களே, I'm just exact மக்களே, exact நம்ம ஏரியா வந்து டச் ஆகி நம்ம அப்புறமா ஆயிருக்கு. எக்ஸாக்ட் ஏரியா எக்ஸாக்ட்லி நான் இங்கே க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் இந்த ட்ரேட். ஸோ 50 பாயிண்ட்ஸ் வி ஹாவ் கேப்சர் மக்களே ஃபைனலி. செமையான ட்ரேட் இன்னைக்கு. ஸோ வெயிட் பண்ணி 82,800 லெவல் வந்து பிரேக் ஆகிருக்கு. எக்ஸாக்ட் நம்ம எங்கே மார்க் பண்ணணுமோ அந்த டார்கெட் வந்து ஹிட் ஆயிடுச்சு. எக்ஸ்ட்ரீம்லி வேறு செம்மையான ட்ரேட் வந்திருக்கு. ஸோ இங்கே நம்ம பிளான் பண்ணியிருந்தோம் 368 அப்புறமா இங்கே வந்து 550 பாயிண்ட்ஸ் எக்ஸாக்ட்லி நம்ம இங்கே 420 நம்ம கேப்சர் சொன்னோம். பட் கரெக்டாக இங்கே 420 நம்ம கேப்சர் ஆயிடுச்சு. ஸோ விச் இஸ் லைக் 1:4 ரேஷியோ நம்ம கேப்சர் பண்ணியிருப்பீங்க. ஸோ எக்ஸாக்ட் லெவல் வந்து பிரேக் டவுன் ஆகிருக்கு. ஸோ இதுவும் லைக் நான் சொன்னேன் உங்களுக்கு கால் சைட் வந்து இது பிரேக் ஆச்சுன்னா 300 லெவல் பிரேக் ஆயிடுச்சுன்னா இட் வில் பி ஃப்ளையிங் ஹை. ஸோ கரெக்டாக நமக்கு இங்கே வந்து டச் ஆகி ரிஜெக்ஷன் லெவல் ஆகிருக்கு. சார் எக்ஸாக்ட்லி நான் இந்த லெவலுக்கு நான் எக்ஸிட் பண்ணிட்டேன் எல்லாம் ட்ரேட். ஸோ ஹோப் யூ என்ஜாய்ட். இன்னைக்கு ட்ரேட் வந்து செம்மையான நிறையா ப்ராஃபிட் ட்ரேட் பண்ணோம். ஸோ ஹோப் யூ என்ஜாய் ஆல் த ட்ரேட்ஸ். ஸோ ப்ரீமியம் டெலிகிராமில் நான் ஒரு ட்ரேட் கொடுத்துருந்தேன். அதுவும் செம்மையான ஃபர்ஸ்ட் டார்கெட் ஹிட் ஆகிருக்கு. செகண்ட் டார்கெட்டும் ஹிட் ஆகிருக்கு. வேறு லெவல் போயிருக்கு ப்ரீமியம் டெலிகிராம் சேனலில். இப்போ என் கூட பாப்பா இருக்காங்க. ஸோ பாப்பா வந்த உடனே இது வந்து ஹிட் ஆகிருக்கு நமக்கு. ஸோ என் கூட வந்து பாப்பா வந்த உடனே நமக்கு வந்து 420 டார்கெட் வந்து டப்புன்னு ஹிட் ஆயிடுச்சு. ஸோ ஷி வாண்ட் டு ஸ்பீக் சம்திங். ஸோ ஷி இஸ் ஸ்பீக்கிங் இன் த மைக். ஹர் நேம் இஸ் லைக் மஹதி.
மாற்றி ஓகே எக்ஸாக்ட்லி நம்ம டார்கெட் வந்து ரீச் ஆயிடுச்சு. ஸோ ரீச் ஆயிடுச்சு அப்புறமா இது வந்து இட்ஸ் லைக் கம்மிங் டவுன். பட் இப்போது லெவல் பிரேக் ஆகிருக்கு. ஸ்டில் இன்னும் ஹை போகிறதுக்கு ஹைலி சான்சஸ் இருக்குது. எஸ் மஹதி. The Preeta. Okay, thank you for support. Thank you what your நல்ல ப்ராஃபிட் பண்ணியிருப்பீங்க. I think I'm very much happy that you're in my instruction you're holding that PE and you got super profit. I hope Preeta. ஸோ உங்ககிட்ட நான் சொன்னேன் பிரேக் டவுன் ஆனவ இன்னும் மேலே போகும்னு. இது இன்னும் மேலே போயிட்டே இருக்குது. பட் நோ மோர் க்ரீடினஸ். ஸோ அண்ட் நோ மோர் ரிக்ரெட். எனக்கு எந்த ப்ராஃபிட் வந்திருக்கு அது ஐ எம் ஜஸ்ட் ஹாப்பி. சூப்பர் த ப்ரீதா. 10K சூப்பரான ப்ராஃபிட். ஜஸ்ட் ஹோல்ட் தட் ப்ராஃபிட். ஸோ நோ மோர் ட்ரேட். ஸோ மேக் இட் டன் ஃபார் த டே. Super the Preeta. Done. Okay. So இப்போதைக்கு no more trade. So I think in my premium telegram also the blast trade போயிருக்கு. So Mahati right now went for her having lunch. இப்போ lunch சாப்பிட போயிருக்காங்க மாத்தி. ஸோ கண்டிப்பாக வெங்கடேஷ் நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் ஹைப் சொன்னது. சி ஜஸ்ட் 1 year old பேபி. So Telegram, like I gave this PE like Nifty 50s 26,650 PE. So this went and இது வந்து both the target it hit like 330 first target and 335 was the second target. It hit both the target. 240 it went high. So if you want to join in my premium telegram channel, so do join in my this telegram channel. This is free of cost. So in that I will be sharing my every details how to join in my premium telegram channel. So this is my this is the link to join in my premium telegram. So hope you like my video. So உங்களுக்கு like என்னோட வீடியோ வந்து பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா so please do subscribe to my channel and என்னோட வீடியோ வந்து ஷேர் பண்ணுங்க okay to your friends and family and please like this video. So thank you guys for watching my video மக்களே. Thank you. So நாளைக்கு பார்ப்போம் மக்களே. Have a great day.